11th July 1980 morning session continued. अनात्मा जो आहे तोच अनात्मा संबंध अनात्मा अनात्मा अब अनात्मा observing things like that everything about the things that I'm असं की ज्या दिसतात त्या गोष्टी सगळ्या ह्या टिकत नाही त्या न टिकणाऱ्या गोष्टी आहेत त्याचा अभ्यास करूनच त्या अनात्माचा संबंध माहिती नाही. अनात्मा संबंधाचा आत्मा नाही कसा काय आत्मा कसा असा आत्मा नाही कसा राहिला. What is the meaning of actually anatma finally? As if there is no self. There are different opinions about it, but I believe strongly there's no difference between the Atma system and the Anatta system is also different. माझ्या दृष्टीने काही फरक नाही असं मला वाटतं. त्याच्यावर लिहिलेलं आहे पण माझ्या दृष्टीने फरक नाही. तुझ्यासाठी तू कोणत्या ओळखीने आहे तुझ्या दृष्टीने तुझ्यासाठी तू कोणत्या ओळखीने तुझ्याजवळ आहेस अकॉर्डिंग टू यू. According to you, what is your identity? With what identity you exist in this world? Well, I try to detach from any identity. But you try to identity. Who is that who detaches also from that identity? So, that means you have some identity which can be detached from something, isn't it? There is some sense of identity which tries to be free from itself. परंतु तुम्ही स्वतःपासून म्हणजे वेगळा व्हायचा प्रयत्न करतो म्हणून त्या विचारला हा होणारा तुम्ही वेगळा होणारा कोण आहे कोणापासून कोण वेगळा करायला मागतो पुढे होतो detached and from what would you like to detach yourself? Who is detached? And from what? From suffering. नाही दुःखापासून वेगळा व्हायचा प्रयत्न करतो. दुःखापासून वेगळं करायला करणारा सुख आहे अन्य काय आहे सुख हवं असलेला दुःखापासून वेगळा व्हायला मागतो ते दुसरं काय. What is the nature of that particular identity or entity which wants to get rid of the suffering? Is it the happiness or is it something else? What do you think? Feeling of dissatisfaction. तो कदाचित मी जो दुःखी आहे ते असं दुःखी असलेली भावना हीच वेगळं व्हायचा प्रयत्न करते. आता ही सुखी भावना आहे दुःखी भावना आणि तिथं तुम्ही ओळख काय you have a feeling the happiness is there, you have a feeling suffering is there. These 2 points is the what are you there? Who are you there to find out this feeling of happiness and that feeling of suffering? Who are you there? If one thinks it out, there's actually nobody there. There's only जर असं तुझा विचार केला तर कोणी नाहीये असा कोणी नाहीये बघणारा असा कोणी नाही निश्चित असं आहे का असा कोणी नाही आहे. That there is nobody, there is no entity to feel like that. Are you really convinced of it? Is it of conviction? well, it is based on practice. Yes. त्याचं अनुभवावर केलेलं आहे ते जे तुम्ही म्हणता खात्री आहे की नाही ती अनुभवावर आहे. अनुभव तसा दिसतो कोणी नाही त्याच्यापेक्षा का that nobody is there, nobody is existing there. That's what we say. There is no identity whatsoever. That nobody is it wearing this garb now? So the difficulty is that there's still some sense of attention there. असं जरी असलं तरी अद्याप थोडासा मी कशाला तरी माझी अद्याप हे आहे लागेबंदी आहे संबंध आहे. केव्हापासून आलाय? Since when you know that you are? Since when you know that you are? I was born.
जन्मापासून करायचं माझ्या जन्मापासून असं जन्म ऐकलं नाव की प्रत्यक्ष अनुभवाची गोष्ट. यू हॅव एन एक्सपिरियन्स ऑफ दिस बर्थ और यू हॅव हर्ड अबाउट द बर्थ. So there are only memories of very early childhood and images. फक्त लहानपणची आठवण आहे त्याच्यावरनं वाटतं. म्हणजे ऐकण्याची गोष्ट आहे जन्म. That means you have जन्म heard about, बघितलेला असतो, भोगलेला आहे. that means you have heard about the birth. You don't know anything yourself. कदाचित ऐकलं असेल. मग ऐकणं म्हणजे काय आहे असं तुम्हाला वाटतंय का? That means you feel now that you are because you have heard that you are born. Therefore you are. You have heard that you are born, therefore you are. Yes. Because since you say, you see, I feel I am, since my birth. And birth you have only heard of. Yeah, that is more or less interrelated towards environment. ते आजूबाजूला असणाऱ्या गोष्टींमध्ये सगळ्यांचा संबंध आहे की नाही? संबंध आहे ना. The memories build up a sense of self-identity. तर आठवणी आहेत, आठवणी ते सगळं गुंतलं गेलं. जन्म ऐकलेलं असं हे खूप हेच आहे की ते दुसरं आहे. जन्म माझा झाला आहे हे जाणणे त्याच्यावर हेच आहे की Whatever you have heard, you see that you are born. That particular thing, that particular identity, you see this is now. Whatever you feel, you are an entity like this. This is the form, same form, isn't it, which you have heard that you are born. Say my best. From when I was born. It's not a very difficult question, it's the same simple thing you're asking, that's all. The answer is that's all. It's the same simple fact you want to know. You have heard about the form being born, and this is the form. You call it now, this identity, whatever you call yourself. Is it so or not? ऐकलं जो आहे जन्मला तो जन्म ऐकला आपला मला जन्म हे सगळं आहे ना. You have heard that you are born and you are experiencing that birth only now, is it? Whatever you are born, you are born. You have heard about it and you are experiencing that. Since then you are experiencing the world. That means you are experiencing the birth. Since then. Oh. अच्छा मग हे कशाचं म्हणलं आणि हे कशाचं म्हणलं हे तुला कळलं? You understand what this cloth is made of and this body is made of. हे कशाचं म्हणलं हे कशाचं म्हणलं? You know that, isn't it? Oh my God. Tell him. This is made of what and this is made of what? Made up of form, of matter. वस्तू जो बनलेला आहे मॅटर, मॅटरला काय मराठी? पदार्थ. पदार्थ जो बनलेला आहे. एकच पदार्थ की अनेक पदार्थ? How many matters are there? Only one or many matters are there? So they are the metal form composed of the four elements. चार एक महापंचमहाभूतांच्या तुम्ही चार भूतांचं बनलेलं आहे. जे पार्ट आहे. How many elements are there? 5 or 4? So some say mention 4 or 5, some mention space. काही लोक 4 म्हणतात, काही लोक 5 म्हणतात. आकाशाचं नाव. चार जणांचे पाचवा बुक खूप नाही का? If there are 4 elements, you say, are you not the 5th element there? Then out of those 4. So you are the 5th element. So they are actually, according to us, they are Panchamahabhutas. So yes, so if you are describing 4 bhutas, then you are the 5th bhuta. So the 5th element you are. But what is the element? Is the part? But what is the element that we what is the element? पण हे पाचवं तुम्हाला जे भूत म्हणलं ते काय आहे? हे वापरते ते हे भूक वापरते. That whatever you are using now, हे कोण वापरतंय? पाचवा भूक. the body, the feeling, the mind, everything. Intellect, everything. म्हणून जे आहे ते पाचवा भूत आहे. You have come here and you know that you are. Therefore you have come here. This is the 5th element. The remembrance that you are. That's why you have come here.
The feeling I am, whatever is with you, that's why you have come here, that is the fifth element. If you are knowing four elements, it's the fifth element. And that fifth element is using of your body, mind, intellect, everything together, is the fifth element. You are using it in the world to live. त्या पाचव्या होत्या उपयोग तुझ्या उपयोग तो काय करू शकतो काय करायला मागतो. So how do you want to use the fifth element for your own use, for your own benefit? Well, I try to, I don't know, मला माहिती पण कोण वापरतो हेच मला कळत नाही. कोण वापरतो कळत नाही असं म्हणतं तरी Who says this? कळत नाही असं म्हणतं कोण. But I don't understand who is using this now with the fifth element. Who says this also? कळत नाही म्हणणारे नसेल तर हे आहे कबूल आहे का मग. कळत नाही म्हणणारे आहे समजून आहे. That means you accept that there is some knowledge which knows that I cannot do it. That's right. So there is something. there is something, yes. Yes. I मान्य करतात आहे. मग कळत नाही म्हणणारे जे आहे तेच तू आहे आणि तेच तू पकडून राहा. आणि कळते आहे पदार्थ ज्ञान आहे आणि पदार्थ संपूर्ण आता तो धर्म आहे. Whatever you understand is an objective knowledge. That is impermanent. It is not going to remain with you. The one who says, you see, I don't understand, that is you. You are that particular thing which says, I don't know. But even if And whatever you know, whatever is objective perception, objective knowledge, is all impermanent. It is not going to remain with you. I mean, that implies a sense of yes, तर त्याचा अर्थ स्वतः मीपणाचा धरायचं नाही का? धर्माला ठिकाणी नाही. That is not permanent. If you say you have the sense of me, then it's not going to remain with you. It's impermanent, isn't it? That you know. Once again, it is an atma. It is not going to remain with you. So why do you bother about that which is not going to be permanent? Why do you worry about that thing which is not going to be permanent? You have a sense of me, yes, but it is not going to remain permanent. yes. So there is a question now. ठिकाणी आली आहे की करते ते आली आहे. That is the difficulty to be free from that, from that sense. And he has asked one question. The one which says, you see, I don't know whether it exists prior, to the one which says, I know. There is something says, I know. And there is something in you which says, I don't know. Which is prior? Out of the two which is existing prior. There must be something between the two of them. Yes, but that says, which I don't know. That exists prior. This is the question. म्हणणारे आली आहे. का जवाब बिलकुल समजा वापरू. What we mean by I know or I don't know. I know if it is just knowledge, it's an object, we are impermanent. It is impermanent. That which knows that it is impermanent is existing all the time. Without that knowledge you cannot make a statement also, I don't know. All the objective knowledge is impermanent. But then what is called self-realization, when I say. We will come to that little later. What about self-realization? Maybe that's the problem. Because you only heard about it. तर त्याच्यावर तो साक्षात्कार झाला म्हणजे साक्षात्काराचा वापर घ्या जरा थांबूया आपण. अर्थ काय बोलूया. Since you have raised the word self-realization, what is the meaning of self-realization? Is what? These things they are. जशा गोष्टी आहेत तशा दिसणं. माझा शास्त्र असं पोट भरलं. आता पोट भरलं. You say, according to me, self-realization means I am completely full. I don't want to know anything.
Don't bring anything to me now. That's my sense of साक्षात्कार ऐसा कशाची गरज नाही. That I don't require anything at all now. That is साक्षात्कार. That is self-realization. The term is the goal which we are trying to understand. That is the goal. If it is the outsider, it cannot be reached. Unless and until it is looking you, as if you are that, you will not be able to understand that. The Sakshatkar cannot, realization cannot come from outside. So these are the only terms and goals which lead the dedicated path to that. There is nothing to be understood that, so you are that. If you understand this, that's all. That whatever objective perception, objective understanding is impermanent, that which knows is permanent, which you will never be able to understand, that is Sakshatkar. साक्षात्काराने तुमचा अर्थ काय असावा? It is complete health. Things in complete order. And I am able to realize that. I am trying all these days. साठी एक प्रयत्न करतो. प्रयत्न करतो मी साक्षात्कार. प्रयत्न केला तिथे समजलं म्हणजे साक्षात्कार. He says, see, once you try, that means it's not Sakshatkar. You cannot try that, you see. It must be there already, isn't it? You say it is perfect, isn't it? I did. Then where is the question of reaching that perfection? You cannot reach something which you are not. You can reach something whatever is, isn't it? You must be perfect right from the beginning. Therefore you are that. You don't have to reach something. डिझाईन बनवायला कल्पनेचं डिझाईन बनवायला मागता. कल्पनेचं डिझाईन बनवलं का? You are trying to create कल्पनेचं डिझाईन बनवायला मागता. कल्पना कशी सोडून द्या. same thing we said just now. You are creating through an idea, a goal. This is exactly, see, only your mind is creating something, you see. You don't know the fact at all, because you are the fact. How are you going to know the fact as an objective thing? Fact is a fact, it is subjective. You cannot know it other than you. If you are going to know other than you, it becomes subjective, it is impermanent. It cannot remain with you. जेव्हा मध्ये साक्षात्कार झालेला एखादं असेल किंवा नसेल म्हणजे काय पूर्ण तृप्त. आता काय पूर्ण तृप्त झालं. That's why he said that there will be very few people who are completely full, that nothing is required now. That only that person is self-realized. आमच्या मग हात पण होता. So all people are after spiritual pursuits, you see. They go with one hand, you see, they want something to be blessed. And if somebody blesses you, you put again another hand of yours, bless me here also. This is not, you see, self-realization is not to be given on platter. It is not to be given like that. It is not to be, it is already there. What is there to be given to you? That which can be given to you has to be secure. You don't require any security, you don't require anything at all. It's already there. If it is not there, if you feel it is not there, you are never going to realize it. Some instruction helps though. म्हणजे म्हणतात की काहीतरी निदान आपल्या सगळ्यांच्याकडनं थोडंसं हे मिळेल, मार्गदर्शन होईल अशी त्याची कल्पना. मार्ग मग खड्ड्यात पडा. कोणत्याही मार्गाने जातो खड्ड्यात If पडा. you get instructions to go according to a certain path or method, then you will go again into trouble. मार्ग खड्डे आहेत. There is nothing like that. There is no path, there is no instructions at all. That you must understand. But they habit patterns. Beg your pardon? Strong habit patterns. Yes, but all habit patterns, once you know they're impermanent and they are not true, why worry about the habit patterns? Go beyond the habit patterns. Habit is a habit, you know that, isn't it? And habit is a pattern that also you know. Then what do you have to do again? Habit pattern, you are accepting this habit pattern. Go beyond the habit pattern, you see. Where is the question of habit pattern to be kept with you? You are going to keep the habit pattern and come here and ask him what is to be done here. So he is going to tell you the same thing.
But if you remove the habit, then you can't understand. It's the whole. अच्छा वो एक पद आपल्याला मार्गात काय आठवण. And you were a child when you have become now a big boy, a big man. Do you know anything about which path you came? आपल्याला मार्गाची आठवण. Do you know the path from how you have come and how you have grown? We don't know anything, isn't it? Then why do you want to ask the path now to go to your true state? Whatever it could be. Where is the path then? He wants to know the path by which you have come into this life and you have grown into this man. What is the path you have taken? Then he will tell you the path to go back. That's right. But with the mental conditions with you. These all ideas, all concepts, a grand idea that you are born and you are growing and you have come this way, that way, like people have told you that. Go back to the source from where you seem to have come. Stop there and find out. Look back and it is back and see what is happening there. Because of the awareness to go, be able to go back and go here. And in a way there must be The awareness of what? You are already aware of so many things, isn't it? The awareness of the correct thing, you must be aware. That's all, isn't it? You are already aware of everything. Whatever is happening around you, you are aware. You can't do anything without being aware of it. त्यांनी जाणीव करायचं म्हणजे बाप खूप त्यांनी जाणपण असू होती का तुमच्याकडे. And you are, see, you want to be aware of something. Is this awareness all the time with you? well, awareness must be there always. Yeah, but you are not aware of it, is it? You are not aware of that awareness which must be there. Well, it's not always focused on it into the same. So that means he says, you see, you are all, again, you have to move with the concept. With the condition of the mind, you think you have to move. In the awareness also, you are moving with the condition. Because your consciousness is nothing but a bundle of concepts, ideas. Whatever you have gathered right from childhood. Because maybe the point of awareness is in the present and moment. काय म्हणतो पण तुम्ही आम्ही त्याला काय ओळखतो आपल्याला काय झालं समजतं पण मी कोणामुळे बोलतो मी त्याला काय ओळखतो त्याच्यावर बोलतो आपल्याला बघा काय काय समजतो पण मी त्याला मुद्दा ओळखतो. आता जाणपणे जाणीमध्ये राहिलं पाहिजे म्हणजे जाणपणे जाणलं तर आपण त्या खाद्यात गेलाच असतात कशाला तर जाणीव रूप जाणपण तो असतात तर त्याच्यात उतरला असतात का त्याला. If you are really conscious about everything you see, would you ever try to go into the consciousness and go into this suffering? Would you try to go yourself into the suffering? Consciousness brings you trouble, isn't it? The moment you are conscious that you are, then the trouble has started. Whatever suffering you are talking about also has started only when the consciousness appeared on you. So you want, see, suppose somebody wants to be rooted in the consciousness, means once again you are rooted to the suffering and whatever comes out of that, isn't it? Or you will try to understand the nature of the consciousness and try to see that you have nothing to do with the consciousness. The thing is a guest to you, isn't it? It has come and it is going to go. It is not going to remain with you at all. It was not there and it is not going to be there. It is temporarily with you. And with that temporary knowledge about the consciousness, you want to understand everything in that consciousness itself. What can you really understand in the consciousness? Awareness must be beyond consciousness. It is already beyond consciousness. If you are awareness is there, that's what the consciousness appears from that. काय विचारलंय मी त्याला It has सांगितलं. हे कशाचं बंधन हे कशाचं बंधन ह्याचा विचार करायचा
think about this, you see what made, this is made of what and this is made of what. So, आता तो हे तुम्ही हे तुमचं बरोबर म्हणलं कशाचं. now the body is here to do, body is made of what? Elements, isn't it? If you understand once that, because you are not the element there, isn't it? You are existing prior to the coming of elements. त्याच्यात आलाच का It's animals. See again and again, why this particular race? Is it what is protecting what? The body, isn't it? Why a particular race? It is also caused by conditions. मगाशी एकदम पोशाखाचं पद्धतीने हा वेश घालणे कशाला घेतला तो कोणी सगळ्या नमस्काराने आलाय. तुला कळतोय पण म्हणे सुख दुःख जे होतं तेवढेच तू ओळखून घे. आपण आहे कळते त्याच्याने सुख दुःखाचा अनुभव घेतो तेवढे तू ओळखून घे म्हणजे सुख दुःख दे. But he wants you to सुख say, दुःखाचा निर्णय तू नाही. the moment the consciousness I has appeared on you, you have the experience of the world. Therefore, you have the experience of the suffering as well as happiness. Try to know the nature of the suffering and happiness which is coming from the consciousness. Appeared on you, the consciousness I. And once you understand that, you know that you are not anything of that. So suffering has nothing to do with you. Happiness also has nothing to do with you. It's all coming in the consciousness, and you are observing the consciousness coming and going, arrival and the departure of consciousness known by you, something in you. And that means your nature, that you are that. That cannot be understood as an objective thing. Consciousness comes and the moment the consciousness goes away from you, you are understanding that every day it's not your experience. In a deep sleep you are not conscious. In a waking state you are conscious. That means all these things are there, isn't it? You know that. Yeah. Who knows that? Who knows the coming and the going away of the consciousness? That particular thing is you. That is your true nature. To understand that? Yeah. I understand it That's all. intellectually, but I still cannot grasp. But where is the question of grasping it also and understanding it intellectually also? We always say, I have understood intellectually and I have grasped intellectually. Where is the question? It's a fact, isn't it? Do you have to understand each and every fact by intellect only? No, If there is a staircase, now is it the intellect you have to tell you? It's a fact, you know it now. That's all. It is that simple. Funny. त्याच्याने तुला मध्ये असलेले तुझी विश्वाची ओळख प्रामाणिक ओळखली आहेस का? आत्ताच या जग जाहीर आहे ते विश्वास नाही प्रामाणिक अप्रामाणिक आहे. कसं असेल कसं गेलं कसं गेलं प्रामाणिक ओळख ती तुला आणि विश्वास ओळख तुझी तुला ओळखलीच काय? Since you have been doing this type of sadhana and other things for 5.5 years, now you have any honest recognition about the identity in you, which is permanent. Now you have the consciousness which knows the world, but you also know it comes and goes. So it is not an honest recognition of that particular fact. Now do you know yourself? What is in you which remains always? Which is not going or coming, which is permanent there. Have you ever been able to find out that within these 4.5 years or 5.5 years, whatever you have been doing? So there is a principle that we call it Chaitanya, consciousness in you, which is the common thing now. Because of Chaitanya you are moving, you are doing everything. But you also know this comes and goes. Consciousness is not permanent. When consciousness comes, you call it birth, consciousness goes away, you call it death. So that is also not permanent. So that is not a permanent identity. Do you have any other knowledge about any permanent identity with you, which always will remain with you, which never goes away?
But really say that I have take knowledge. असं मला काही सांगता येणार नाही, मला काही मिळाले असं. You are right. तुमच्या सांगितलं आहे. काल मला कळत नाही. आम्ही तुम्हाला सांगितलं त्याला कळत नाही ते तू आहे, कळते पूर्ण, कळते ते पूर्ण. You have accepted this fact right in the beginning when you said, see, I don't know anything. So we are now pointing out to you that which says I don't know anything पावणे 11ला is 2-3 मिनिटं आहेत. your real nature. You are that. And that which you know is not, which is impermanent. It is not true. That we have told you now, he says. Originally when you came here, the question was asked to you, you said, I don't know anything. Cannot be explained then. Naturally, it has been already said in everywhere, you see, it cannot be explained, it cannot be described, it can only be pointed out. Now you see, instead of, so whatever he is pointing out, look at that particular point, don't look at his finger which points out to you. You are only looking at the finger. You are not looking at the point which is showing. But the finger is all the time seen, but finger is not the thing. And how far any questions would be of any use if we cannot explain? मग त्याचा अर्थ असा की तुम्हाला प्रश्न विचारून की काय उपयोग आहे त्याचा, प्रश्न सगळे असेच असणार, काय उपयोग, तुझा काय उपयोग आहे का? प्रश्न बरोबर. Who is going to ask him the question? We are back again and you see. See, the image is going to ask him the question, isn't it? And now the image knows that the questions are all irrelevant. So that means the image is gone. So who is going to ask him the question now? मला प्रश्न विचारायला येतो. Who is going to come there to ask him the question now? Unless and until you have once again the image, you are not going to ask him a question. Otherwise you are one with him. So where is the question to you? आपण आहे ते ज्याला बोलतो आणि सावध नाही तोच येतोय. The one who knows that I am, and he cannot really bear that sense of I am. That person will come here and ask me the question again. But who has the consciousness and he can't bear it. So he comes and asks me what is to be done now. When all the questions are answered, then there is no question. You know what is the nature of I, his consciousness, then you are not going to ask him a question. मला जर विचारलं त्याला उत्तर मिळालं तर तू खात्री झाली, विचारायची तुला गरज नव्हती, होतं ते बरोबर होतं. And you should come here with a feeling, you see that you don't know anything. You come here, you ask the question, then you yourself feel, you say, oh, he has answered me very correctly, I have understood everything. And then you also come to an understanding, you see that it was not necessary to ask even any question, and don't ask a question. That's the whole thing it is. Is it not just a game, round and round, you see? In reality, there was never any doubt. It shouldn't have been any doubt at all there. Whatever you are, you are. But you felt that you have questions, you came here. And he answered you now, you feel you are satisfied, and you don't have a question now. So, there is no change in your state. You were perfect before you came here, and you are returning also, you are perfect. There ain't anywhere at all. आपल्या काही संभाळ न घेता कधी न घेता त्याचा होतो. अखिल जगातून काय सगळा सल्ला घेतला, साधू संत सगळा सल्ला घेतला. मग शेवटी काय झालं, कोणाचा काही सल्ला न घेणारा होतो ते दिलं. That's what exactly you feel just now, Jay. When you move around the world, seeing, checking advice from different people, different techniques, different methods you study, and then you come back to a certain point, a conclusion, you see. What happens to you really? You remain the same, and you know, you see, that this was not necessary at all. No advice is ever necessary from anywhere. There is no change in me whatsoever. You are only moving in ignorance all over the world, you see. You are closing your eyes and saying, you see, I can't see. So Guru comes to you and tells you, okay, open that particular duster you are putting on your eyes, and you see the whole world, nothing will change.
That also is an idea that he is removing the duster also, or moving the obstruction, that also is an idea. Otherwise nothing will ever happen. You are perfect, you have been perfect, you will be always perfect. There was never any necessity of any advice from anywhere. You went from place to place and took the advice, but it was no use. It was really not necessary at all. That to understand when you come. And this is exactly what I say always, that this is the forthright advice he always gives you, in which he negates himself, he negates everything. This particular point, many times people don't understand it. There is no necessity for coming for any blessing. No blessing can be given to you. No change can be made in you. No instruction can be given whatsoever to you. You are perfect, even before you came here. And you are returning absolutely perfect without any dent on it whatsoever. And I think one has to learn through mistakes and चुका करून त्याच्यातून मार्ग काढायचाच लागतो परत. चुका करायच्या, त्या चुका दुरुस्त झाल्यानंतर चुका झाल्या नाही का केव्हा कळलंय, तेव्हा पण ही चूक झाली नाही. when do you understand that you have made a mistake? I mean, because any questions is When you understand that you are perfect, then only you know even that mistakes have been made. yes. Or before that. You can know only when you understood your true position, then you knew that the mistakes were made. So when are you going to change the mistakes then? Reform. There's only the realization of that. He gives you such a profound knowledge by his talk, a few words which he talks. And at the end, what does he say? In a very, very preaching manner, what he says, I am just whiling away the time. I want to pass the time, therefore I talk. Otherwise I don't want to talk at all. That is his greatness. Knowledge also is only whiling away the time, because he knows the truth about everything. It is not true. It is all happening in dream. He is answering you in dream. You are coming here in dream. What is to be answered in dream correctly? त्यामध्ये काम करतो. स्वप्न जगाचं जागृत येतो कारण आणखी कळलं. Same principle, whatever is applicable in the dream, is applicable here. If you want to call it, you see, a sort of a system, there is no system like this. त्याच्यावरनं एक सायन्स मधलं असेल परवा एक वाचायला मिळालं की असे काही हे आहेत स्टार्स आहेत की ज्याचे आपल्या इथे यायला प्रकाश यायला साधारणतः 1,00,000 वर्ष लागतात. तर 1,00,000 वर्ष तिथं जर समजा आपण जायचा विचार केला तर माणसाने जायचं कसं? चंद्रावर जातात 11 मध्ये निर्माण झाले त्याच्यात अर्थ म्हणजे मन नाही. काळ वाचतो त्याचं मग त्याच्यातून मी अक्षर म्हणतो वाच त्या अक्षरात अर्थ म्हणजेच मन नाही का? Mind very, very simply, because the vital force is moving. Vital force is the nature of vital force to move. And whatever words come there, the meaning of that word is the mind. Unless and until you have the vital force, you can't speak, you can't do anything. The mind will work only if you have the vital force. आता त्याने 1,00,000 वर्षाचा इथे दाखवलं काय अवकाश 1,00,000 वर्ष दाखवलं. आता ही 1,00,000 वर्षाचे माप त्याने दिलं तर काय आहे ते कशावर काढलं हे माप? मी दाखवलं कोणी माप 1,00,000 वर्षाचे फार माप आता तुझं कशाने दिलं काय आहे? हीच कल्पना आहे. पण कल्पनेचा आधार लागतो. हो, ते कल्पनेचा आधार ती जाणीव. आता तेलुगवान तिकडे धावलो 3 मार्चचा भयंकर वादळ होणार वर्षा होणार आहे.
कोणी सांगितलं? हे भविष्य कोणी सांगितलं? यंत्र यंत्रामध्ये पाळा आहे, त्या पाळ्याने कधी पराशक्ती महाराशक्ती लोकांबद्दल मला हो मग त्या यंत्राला सांगितलं म्हणजे काय सांगितलं कोणी? काय आहे तिथे? त्याच्यात काय आहे? बघा पचंती मध्यमावळ करतो, बघा आम्ही पचंती फक्त हजेरी देते आरतीलाची, मध्यमावळी करत व्यवहार करतो. काय करते पार्वती? त्यांच्याकडे अक्कल जमते का ना? माझं होणार नाही, ते भिन्नच आहे. बघून ते भिन्न सांगतो. आणि या जगाचा सगळ्यात म्हणजे मायदा खूप ऐकून लावलं तुझ्या. What you want to say, see, everything in this world is a matter, objective thing. All these objective things are known because you are there. Unless and until you are conscious, you cannot know even the matter outside. But with all objective knowledge is possible only because it comes in the consciousness. Now what I was trying to talk to him was that the scientists are trying to find out the thing space travel. And in space travel they have found out that 11 years back they could land on moon. And there was an idea, I think, from the moon they wanted to see how the whole world looks all the time. But many people must go to moon. Now they have not been able to go beyond that very much. Now they also know that there are some galaxies which see that the light comes to the world, this earth, about 100 million years. The light will come. So the scientists now say, many scientists they say that we are becoming impatient now. It's all coming from the mind. So we are all consent. And behind the mind, you see, they know by the instrument. In the instrument, there is that mercury. मागे मत करा झाला होता. नाही तसं नाही, ह्या अर्थात नाही बोलले ते. त्याच्यामुळे हिची एक फार इच्छा होती, त्याने पुस्तकं आणि मॉरिस ते याच्यावरती फार प्रेम होते. आशीर्वाद मॉरिसचा हिला आहे फार. ती समुद्रशास्त्रज्ञ, समुद्रकन्या. झालं तुमच्याकडे निर्माण होती, आसक्ती निर्माण होती, सुखाची होती, ज्ञानाची होती. I'm asking that there is attachment to happiness as well as to knowledge. आणि ह्या ही बाकीच्या आसक्ती थोड्या सुखाने सुटतात, पण ही सुखाची आसक्ती it's very difficult to get rid of the attachment to knowledge. आणि दुसरी आसक्ती म्हणजे निर्वाण मिळावं, मुक्ती मिळावी. The attachment that I should get enlightenment, I should reach moksha, liberation. आणि किती संकल्प नाही करायचं म्हणला तरी हा संकल्प माझं ह्याच्यात काहीतरी हे जे एकमेकाशी परस्पर विरोधी असं जीवन आहे, द लाईफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. या परस्पर विरोधी जीवनात मला मुक्ती मिळावी, मोकळं करावं. तर आय शुड गेट रिलीज फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्टेड. जन्म आहे, मृत्यू आहे, नाती आहेत, नात आहे, मुलगा आहे, मुलाला नोकरी आहे, नाही जावई आहे, जावयांचं सगळं म्हणजे हे आहेच होतं. आणि या परस्पर विरोधामध्ये आपण म्हणतो हे काय नाहीच आहे. जागृत होऊन बघा. पण हे स्वप्नाचं कसं तुम्ही केव्हा काढणार आहात आम्हाला? तुम्ही आपली झाड मोकळी. हो काय घडलं काय? कल्पना आली आणि आहे होती, मी आहे अशी कल्पना नसताना कुठे काय भानगड होती.
उगाच कल्पना This is all an imagination. The moment you have a imagination about yourself, all these problems start. ती कल्पना आली आणि आपण आहे, कोणाला आलं नाही. पण महाराज हा शब्द, आपण आहे, पण हे शब्द आहेत ना, हे शब्द आहेत ना, आपण हे म्हणता हे शब्द आहेत. मग हे शब्दात काही कळतंय का आम्हाला? आपल्याला माहिती आहे शब्दातून शब्दाचे अर्थ, शब्द अर्थ देतात. स्वार्थ साधना असं म्हणतात, मी अतिशय होतात कोणतेही शब्द स्वार्थ साधना असंही कमी करून घेतात आणि पुन्हा त्यांच्यावर आपल्याला शब्द शब्दाचं इंटरप्रिटेशन पण माणूस युक्तीने स्वतःला साजेसाचं करून घेत असतो. पण किती वेळ शिकतो, कोणतं साधना केलेलं किती वेळ शिकतो. एकूण आमचा अनुभव काय, एवढा होतो तो बदलला, एवढा झालो ते बदललं, तेवढा झालो तो बदलला. जगातून पूजा घेतो ते बदललं, आणखी अर्थ वाढलं. शेवटी तुमच्याने खूप वाटते ते अर्धात ना ही माझी ओळख एवढी सगळी कसा कसा झालो, कसा कसा झालो, कसा कसा झालो माझीच ओळख ना. किती अवसर झाले माझे, पण त्याच्यापैकी कोणतं प्रामाणिक प्रामाणिक बराच प्रमाण का आपल्या स्वतःच्या Maharaj told that the eye is changing, he was young, became bigger, and he had all kinds of new ideas about the world, about the society, about the nation. So what is that eye? Unless you reach that eye, nothing will be explained. म्हणजे ह्या मूळ कल्पना जी आहे मीपणाची, ही मीपणाची जी संज्ञा आहे, ही संज्ञेला तुम्ही त्या ठिकाणी गेल्याशिवाय तुम्हाला काही कळणार नाही. येताना कोणते पाय होते, जाताना कोणत्या पायाने जाईल, तो जाताना कोणत्या पायाने जाईल म्हणजे कसं? अचानक येणं अचानक झालेलं आहे, सचरण झालं म्हणून तुला कसं म्हणजे कळतं. आणि मला हे म्हणायचंय की आपली 11th July 1980 morning session continued. कोणतं काय झालं ते लबाड आहे. म्हणजे ते महाराजांच्या पुढे ह्या उद्बत्तेच्या वासामध्ये बसणं त्याचा खरोखरी आम्हाला काही उपयोग नाही. तुमचा असेल The youth are sitting in front of the Maharaj regarding your true path is insubstantial, unimportant. That's what he said. I asked him, what the youth sitting in front of him, we seem to know, to understand, but by the time we get down the staircase, we have forgotten, or we are again asleep. सिद्धार्थ सिद्धपण, सिद्धार्थ सिद्धपण ते केस आहे नाही का, पण भाग सुद्धा नाही. सिद्धार्थ सिद्धपण मला कळलं नाही. आहेचा भाग झाला. मला कळलं नाही. तू सांग इंग्लिश मध्ये आधी तुला. आहे नाहीचा भास होणे, that is again contradiction. When you feel that you have something or you don't have something, that again comes in the path, in the way of a siddha. A siddha is beyond ahe kiva nahi. Whether you have obtained, gotten anything here or you have lost anything. Have something or if you don't have something, that It's irrelevant. irrelevant. And it is not there. In a siddha, it is not there. संकल्प जो असतो, मला हे पाहिजे हा संकल्प, त्याच्यातच आहे नाही निर्माण होतो. अवस्था येतो गरजेतून संकल्प निर्माण होता. जगत नसतो संकल्प होतो. आणि संकल्प If you don't need, you don't have plan. Sankalpa means planning. I am saying that when you are planning, when there is a feeling of achievement or non-achievement, loss or gain, he says planning is because you need something. If you don't need something, you don't plan, therefore you have no feeling of loss or gain. एक वर्ष तपस्या याच्या मागे आपल्या प्रामाणिक घेऊन असे आले काय, त्याच्यामध्ये मध्ये होणार नाही. आपल्याला ते सोडणार ते आपल्याला, आपण त्याला सोडणार. Have you reached that place where there is no change?
असं काय आलं का आपल्या मुळात? हे आपल्याला सोडणार नाही, आपण ह्याला सोडणार नाही. म्हणजे प्रामाणिक स्वरूप आपलं रूप आपल्याला, त्याच्यात नृत्य काय The honest, the real, the constant aspect which is unchanging. That consciousness. ती मध्ये ती संज्ञा आहे का ज्ञान आहे? हा? काल पोषणाने संज्ञा निर्माण होतात, काल प्रभू संज्ञा निर्माण होतात आणि संज्ञा जेव्हा मिळाली तेव्हा तिथे ज्ञानाचा भाग होतो. ज्ञान आहे म्हणून ज्ञान आहे ते म्हटल्यावर संज्ञा निर्माण होतात. संज्ञा इज टर्मिनॉलॉजी or naming. सांगा तुम्ही विवेक व्हा. तुमचा आता बारीकचा तरी मला अनुभव सांगा. तुमच्या घरचा तुम्हाला सुरक्षित म्हणून तुमच्या हाताने गेले तुम्हाला आता सुरक्षित तुम्ही तुमचं स्वरूप म्हणून काय दिलंय, तुम्ही कोण आहात असं तुम्हाला स्वरूप काय दिलंय की जे तुमचं कायच राहत आहे. बारीक का केला केला एवढे पण सुरक्षित त्याच्यात कधी बदल होणार नाही, ही गाहार होणार. What is that aspect of you which may be the smallest of the small, which is not changing, or is everything changing? Is there a constant? बदल होणे हे पण एक म्हणजे इवन चेंज इज कॉन्स्टंट, चेंज इज सेल्फ इज कॉन्स्टंट. म्हणजे बदल हे स्थिर आहे. सारखं बदल नाही असं. बदल हे स्थिर आहे. मी आपल्याला म्हणतो की बदल होणार म्हणतो. Who says that this is changing? Is the changing saying that it is changing, or is there something else which is constant, which is saying that this is changing? स्थिर बदल म्हणत असेल तर जीवाच्यामध्ये बदल चालू येणार नाही. जीवन तो मंदिर आहे त्याच्यामध्ये बदल चालू येणार नाही. ते नित्य निर्माण बघते नाही, पण त्याच्या मध्ये जे ट्रान्सफॉर्मेशन होत असतात, मेटामॉर्फोसिस होत असतात, वृत्तीचा धर्म आहे. वृत्तीमुळे तयार त्या वृत्तीचा धर्म आहे, वृत्तीचा गुण आहे. वृत्ती गुणामध्ये त्याचा गुण नाही. आता आपण म्हणजे आपलं स्वरूप सगळीकडे पसरलेलं आहे. आपण एकच आहे. मी इज द ओनली रियालिटी, म्हणजे मी हेच सत्य आहे असं जर समजलं तर आपला जर आपण साध्या रस्त्याने जरी चाललं तरी आपला भाग, आपला म्हणजे मी आपण सगळीकडे पसरू शकतो. म्हणजे पंख्यामध्ये, उदबत्तीमध्ये, माणसांमध्ये, त्याच्यात. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला वाटलं की आता ह्या मीला आता कपडे नाही, त्याला घर नाही, दार नाही, हा असा आहे, हा मी जसा आहे, हा मी असा आहे. तर ह्याच्यामुळे जर काय मनामध्ये कॉन्फ्लिक्ट तयार होत असेल की हा मी, म्हणजे असा जरी विचार करून पाहिलं की माझाच एक अंग, म्हणजे मी असा आहे, हा मी तसा आहे, हा मी असा आहे, तर हा जो हे जे वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या दिसतात आणि त्याच्यामुळे त्याच मी मध्ये काहीतरी या मुळाच्या खाली काय आहे परमात्मा विश्वास, म्हणजे आपण आपल्याचा विश्वास करतो. नंतर मग जो विश्वास आहे तो व्यक्त आहे, व्याप्त आहे आणि व्यापक आहे. व्यक्त आहे हा विश्वास व्यापक आहे. व्यक्त तो व्यापक आहे, तो काही करू शकतो. आपण तसाच विचारतो. जसे तुम्ही मागता बघणाऱ्याने काय बघितलं असं उजाडलं. तयार कसे करतात हे काय बघितलं नाही. तुम्हाला वेळ तुम्ही करतो तसं हे व्यक्त आणि व्यापक हे असंच आहे. ना कोणी केलं ना मांडले त्याच्यामध्ये कोण हवी नाही, काही नाही. मी असं जर तुम्ही करता तर तुम्ही तुझा कसं एवढं बघा दुसऱ्याकडे मूग दाखवून नाही. मी या विश्वासाने जे एक कार्य किंवा जे गोष्टी आपल्या हातून व्यक्त होतील, म्हणजे व्यक्त आणि व्यापक दृष्टीने जर आपण म्हणजे या मीला जर व्यक्त आणि व्यापक स्वरूपात पाहून त्याच्यामध्ये आपण जर काही वाटलं की आपल्याला काहीतरी म्हणजे सुधारणा व्हावी, हे करावं, ते करावं, तर म्हणतो कोणाला काय स्वप्नसिद्धी झाली
तरी पण ती तिच्या पुढे जाग्यावर राहते का मागाहून? तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, आणि ती स्वप्न स्थिती झाली तरी पण ती मागावर राहते का जाग्यावर? आपण तिथे अवतार गेले, तिथे अवतार गेले, कोण आहे जाग्यावर? तेव्हा ते उद्धार करणारे, ज्यांचे उद्धार झाले ते आहेत कुठे? सर्व नांदी जवळ लागली, किती काय काय केलं, त्याच्यामुळे काय जग आहे ते जाग्यावर? दोन वेगळ्या स्तरावरती तू बोलतोस. एका स्तरावरती मी आणि हे बाकीचे सगळे एक, म्हणजे मी आहे असं स्वतंत्र याच्या प्रश्न असं या भूमिकेने ही भूमिका गेली म्हणजे नाही, काहीच नाही. जोपर्यंत as long as you are thinking that I and others, I am expanding others, this is duality. Once you go to the center of that consciousness, there are no two No, things. but even there are people who are in that center of consciousness. They are in their. No, they means the duality. That doesn't mean your consciousness. Maharaj is speaking of that consciousness which is permanent, which is not divisive or dual. स्वप्न पण आहे. अद्वैतामध्ये तुम्ही केला म्हणजे मग त्याच्यामध्ये दुसरं काही नाही. नाही पण आहे म्हणजे आय अंडरस्टँड इट, बट ॲट द सेम टाइम यू आर calling him Maharaj, he is calling you Papa Sahib, like he was waiting for you to come, waiting for you to talk. This is again, isn't there some duality? Automatically, you are, creating images. But again, therefore we are trying to go to a plane where there is no creation of duality. It's not creating, Ahankara creates. So you are talking about it. Yeah. आता आता अहंकार असतो, आकारच जर नाही, अहंकार कशाला म्हणायचं? If there is no form, how can you have ahankara? How can you have an identity which is unlimited? अहंकार आहे. आपण दैनंदिनच्या व्यवहारामध्ये मी आता म्हणत होतो की तुम्हाला आपण पत्र येणार आहे, म्हणजे तुम्ही अपघात काय म्हणतो, आता अपघात येणार आहे म्हणून थांबला, आता आपण बोलतोय, नंतर बाकीचे पण बसले, त्याच्यामध्ये पण थोडासे तुम्हाला वाटतं की हे अप्पा काका आहे, हे अप्पा आहे, हे शिरीष बेरी आहेत, सप्रे आहेत, म्हणजे असं ह्याच्यामध्ये पण आपण जे डिव्हिजन करतो आकारामध्ये, म्हणजे ते मग कसे येतात? आपण करतो असं वाटतो, खूप चूक आहे. नाही ते का आप्पा काकांचे दुसरं कोणतरी येणार असेल असं म्हणाले असते तर आपण ओळखणं म्हणजे बरोबर, हे ओळखणं म्हणजे बरोबर. तुम्हाला काय करता येतं? जाता येतात, झोपता येतं, हसता येतात, मुक्ता येतं, काय करता येतं तुम्हाला? नाही मला समजलं नाही. When Maharaj says something very profound and deep, that moment is past, and when I say something, it is not the thing what he said. Mr. Berry has been saying that he was waiting for some of us to come from Pune, then we have started talking. So there is a feeling of 2 or 3 or 4, and we are trying to say that these 3 or 4 are one. So Maharaj says go back to that original feeling which starts all this. When you are at that point, then there is no division, nor anything is happening. He was talking about identity or ahankara. He said that which is not form, how can you have a form for it? There is no identity, there is no ahankara either. But what I am saying is that he had also distinguished an identity while waiting for Apakaka. That I was waiting for you. And when you came, because of you, I have waited here for a longer time. Why did he distinguish between his identity and yours? That was my question. म्हणले बाबा आम्ही पुण्याहून येणार आणि सगळेजण माझ्या मुलीला घेऊन वगैरे याच्यात तुम्ही थांबत होता, म्हणजे महाराज आणि पुण्यात येणारी माणसं याच्यामध्ये फरक आपण केला ना. म्हणजे दुसऱ्या माणसांमध्ये आणि आपापसामध्ये काय केलेलं नाही, ओनली लुक आहे. ओनली वॉचिंग, ओनली वॉचफुलनेस. काय केलं काही करता येत नाही. You cannot do anything. There is nothing to be done. जोपर्यंत तुम्ही द्यायच्या उलटून या
तोपर्यंत नक्कीच कल्पनेची पापड तुम्हाला त्रास येणार आहे. त्याच्या ओळखीने तुम्ही असे पण कल्पनेची पापड तुम्हाला त्रास देईल. यावेळी तुम्ही कल्पना आयडिया मग तुम्हाला कोणत्याच घेऊन तुमच्या पुस्तकामध्ये आय एम दॅट त्याच्यामध्ये मी असं वाचलं की तुम्ही म्हणलात की तुमच्या गुरुनी तुम्हाला फेथ दिली, म्हणजे तुमच्या गुरुनी तुम्हाला सांगितलं की हे सगळं एकच आहे आणि तुमचा त्याच्यावरती इतका पूर्ण विश्वास बसला की त्याच्यानंतर तुम्हाला आणखी काही करावं लागलं नाही. हा विश्वास कसा बसतो? तुम्ही सुद्धा आम्हाला तेच सांगता की हे सगळं एक आहे म्हणून, पण माझा तर विश्वास नाही बसत. विश्वास आणून विश्वास नाही तो भगवान श्रीकृष्ण त्याला पण शिकवलं वाढलं का नाही? कोळी आता तुम्ही आता इकडे आला आजकाल तुम्हाला बोलून येत आहे, जावं ऐकावं करावं म्हणून येतात. समजलं काय जरा होते कर्तव्याने पुढे वाढलेला मी त्याला वाटलं ना तुम्ही माझ्या कर्तव्याने मी पुढे आलो नाही. आपल्या ओंकार अंकुर घेतो साकार होतो मी व्यवहार करतो. ज्यांनी जाणलेलं ओंकाराचे बीज कधीही अभिमान तो घेऊ शकत नाही. He who knows the seed of Omkar, he would have no ahankar, he would have no pride of any identity, he would be without any identity. खरं म्हणजे की आमच्यामध्ये अहंकार आहे म्हणून आम्ही तो विश्वास ठेवू शकत नाही, उत्पन्न होऊ शकत नाही. उत्पन्न होऊ शकतो. त्याचा साधा अर्थ कसा स्वाभाविकपणे आकार माझे आहे हे जखमेलं आहे. आकार माझे जखमेलं आहे मी सगळ्या तुमच्या गोष्टी तुम्हाला साध्या मध्ये वाटतात. आकार तुम्हाला नाही झाल्यानंतर सगळं खरं Because form, you have given a form, therefore all these contradictions and conflicts arise. When you are out of that form, याचे रूप म्हणजे तुमचे रूप. ही बारीकशी कल्पना असेपर्यंत तुम्हाला काही नाही काही नसलेच. even if there is the smallest feeling, पण मग ती कल्पना दूर करायचा मार्ग आहे का? होय तेव्हा तुम्ही आपल्याला ज्ञानाला असं ठेवून बसायचं. चालू जायचं ना तुम्ही आपल्या ज्ञानाला ज्ञानाने ठेवून बसायचं. to hold on to the knowledge, दुसरं काही उपाय नाही. experience, the experience of Maharaj. त्या आजही मोठा होते तरी पण तो नंतर असं तुमच्या दर्शनाला धावे. पण तुम्ही आपल्याला ज्ञानाचं ध्यान करा. तुम्ही आपल्याला ज्ञान ज्ञानाचं ध्यान करा. Meditate upon knowledge. That is a great experience, not knowledge, the other knowledge. दुसरा इलाज नाही. बाकी तुलाच कार्य नाही पण तुमच्या कलागामी सुद्धा. मग तुम्ही मेडिटेशन म्हणता महाराज, त्या मेडिटेशन मध्ये म्हणजे जरी ओम म्हणत बसलं किंवा जरी सोहम सोहम करत बसलं तरी इतक्या आज्ञेमधले विचार येतात की त्याचा अर्थ नाही. काय स्वतःसाठी दिलंय त्यांनी काय म्हणण्याच्या आधी जे आपण आहे ते पकडायचं. ती माहिती म्हणण्याच्या आधी जे आपण आहे सोहम म्हणायच्या आधी जे आपण आहे त्याला धरायचं. हे आपलं जे करायचे आहे ते आपण सोहम जिथलं निर्माण होतं ते धरायचं. जी इच्छा होती तिथं तिथंच बसायचं, तिथं हलायचं. Stand firm on that point of consciousness where the soham is. का काढले ते कशा करता काढले? आम्हाला आमची परीक्षा घ्यायला काय? जगाचे क्लेश संपूर्ण करताय. या होमामध्ये टाकले मी जगाचं फुकट क्लेश कमी होणार आहे. या यज्ञकुंडामध्ये जी ठाकून जाळले. I am asking him why this trouble about his throat. He said this trouble is a kind of a yajna, a sacrificial fire through which a great deal of purification is likely to come out. आणि ह्या आज सकाळी माझ्या मनात हा विचार आला, 2 जावयानं मुलीला बरोबर घेऊन येतोय
काहीतरी होम हवन याच्याकरता मी येतो, ही कल्पना मला सकाळी आली आहे. सूर्य नमस्कार घालताना महाराज मी हे सांगत नाही आपल्या पुढे खोटं, आपल्याला कळतच आहे मी काय बोलतोय ते. आज सकाळी आले म्हणजे हे दोन अनायसे, काल संध्याकाळी अनायसे हा आला. म्हणजे का आलाय कळलं, मी मुंबईला निघालोय. कसा निघाला, डेक्कन क्वीनला निघालो. आयुष्यामध्ये अनेक वेळा आलेला आहे की एकाच वेळी एका ठिकाणी जसं एखादं हवन करावं असे माणसं त्या ठिकाणी जमतात, निर्माण होतो. मग विश्वास घेऊन विश्वासाला तृप्त केलं असं झालं पाहिजे. विश्वासाला विश्वास देऊन तृप्त केलं असं झालं पाहिजे. एक विचारायचं होतं, म्हणजे आता म्हणजे मनाला माया पटतं की आता हे असलं नसलं तरी काय फरक पडत नाही खरं पाहिलं तर, पण तरी पण विचारतो की म्हणजे हे निराकार निर्गुण ह्याच्यामध्ये पण आपण जे म्हणजे वावरतो त्याच्यामध्ये पण म्हणजे असे आपण हे वेगवेगळे असे फोटो बिटो ठेवतो, म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय आपल्याला सायकोलॉजिकल डिपेंडन्स म्हणजे मानसिक परावलंबन वगैरेच असं प्रतीक असं होतं का? म्हणजे असे फोटो वगैरे लावण्यात चित्र हे करण्यात म्हणजे काय विशेष साध्य होतं त्यावेळेस? खरं काही साध्य होत नाही मला माहित आहे, म्हणजे आपल्याला म्हणजे त्यावेळेस आपलं रिॲक्शन पाहिजे होतं. आपला पुरा विश्वास आपल्याला मिळाला पाहिजे. स्वतःचा स्वतः करता तोपर्यंत स्वतःचा पुरा विश्वास आपल्याला मिळत नाही तोपर्यंत सगळं झळमळ कसं राहणार. खरंच बघण्याचा अनुभव आहे. नाही हे आता हे लावले तुमच्यावर तुमची दृष्टी पडली पाहिजे. म्हणजे आज काय याच्यावर तुमची दृष्टी पडली म्हणजे सर्व मिळवत नाही. बाकी वादविवादाला आणि काय फायदा होणार नाही. चला सांगायला Mary was asking that on the day-to-day living plane, you are going to photograph this form, etc. And do you get anything out of it which will lead you out of these forms, out of these, all these names and all these contradictions? He said, unless you are steady at that point where all the consciousness arises, these things are unimportant, irrelevant, even useless, or it might also happen that they are counterproductive. आम्ही बोललो पण हे पुष्कळ करण्यानं खऱ्या ज्ञानाच्या अडथळाच निर्माण होऊ शकेल असं मी करत आहे. नाम रूप आपण मूर्ती करतो, अंक करतो, तंत्र आपण मागितलं, मला म्हणायचं कर्मणूक तुम्ही करा. मूळ ज्ञानामध्ये त्याचा अडथळा होण्याची म्हणजे मूळ ते कळल्यावर मग काय असलं नसलं काय फरक पडतो. स्वतःबद्दल आस्था शाश्वत पडतो. स्वतःबद्दलच्या आस्था शाश्वत पडतो. काय बिघडत असलं नसलं तरी बिघडत, नसलं तरी असंच्या असं काय असंच्या असा पवित्र निर्माण आहे सगळं. पण हा पवित्रपणा कशामुळे आहे? ज्ञान पवित्र म्हणजे सगळं जग पवित्र. पूर्वी आपण जीवशक्ती आहोत, क्रियांना काही अर्थ नसतो आत्मस्थिती गेल्यानंतर, हे ठीक आहे, पण जीवस्थितीमध्ये काही क्रिया करणं आवश्यक आहे का? सगळ्या क्रिया करणे आवश्यक आहे. अगदी रिकामे लावू नये. रात दिवस सगळं काय करावं, खूप करावं की खूप करावं म्हणजे व्याप वाढवावा की जेवढं शक्य आहे तेवढंच करावं की समाधान पूर्ण होतं व्याप काढून टाकावा. सॅटिस्फाईड इन क्रिएट, इफ नॉट सॅटिस्फाईड डिक्रिएट. या क्रिया करण्यामुळे काही आत्मस्थितीची ओळख होण्याची शक्यता आहे का? आत्मस्थितीची ओळख होण्यासाठी या क्रियांची काही ओळखची शक्यता आहे का? तुम्हाला क्रियेवर साधनावर तुमची मला असेल तर कसं आहे ते, नाही तर कसं साधनाची गरज नाही, क्रियेची गरज नाही, केवळ आत्मज्ञानाची गरज आहे. आपलं ज्ञान कशाची गरज नाही, साधनाची गरज नाही, क्रियेची गरज नाही. Nothing is necessary. No work is necessary in order to reach the state of knowledge. But when you are at the state of knowledge, you can do any work. You must not keep yourself idle. Do go on working. Whether you work for the poor or whether you work for
stability or progress, whatever it is you work, but be at that stage of knowledge of real consciousness. But he asked whether this work will help in the realization. He said realization is first. Nothing helps in the realization. The realization is first. Then the work starts. If you don't realize and you do all kinds of work, it's not going to bring you realization. आवडायची आपली इच्छा आहे, त्यासाठी सर्व काही करायची इच्छा आहे, त्याला प्रायोरिटी दिलेली आहे. पण त्यासाठी काय केलं पाहिजे? मग त्यासाठी काय केलं पाहिजे? आपणच आत्मा आहे, आपण चैतन्य आहे, शुद्ध ब्रह्म आपण आहे. आपला निश्चय दिवसेदिवस निश्चयाने अभिषेक केला पाहिजे. हिंदू वाचला निश्चयाचा अभिषेक झाला नाही. You must be absolutely याची convinced that शाब्दिक you ओळख are आहे. the Parabrahma, you आपण are the म्हणताय. Chaitanya, the energy, the joy. काय म्हणता? आपण जे म्हणताय त्याची शाब्दिक ओळख आहे. शाब्दिक नाहीये. मला सांगतोय. ओळख मग खरं बोलत नाही. शाब्दिक ओळख काय म्हणणारा मागा आहे ना. हो बस, पण तो अनुभव येत नाहीये. तो अनुभव लौकिक अनुभव नाही, तो अलौकिक आहे. आणि लौकिक अनुभव प्रवासिक असला. जो अलौकिक आहे तो सुद्धा अनुभवच आहे. तो तर यायलाच पाहिजे. अनुभवात निदान कळलं तरी पाहिजे मला की आलाय तो. अनुभवातून अनुभवाची बियॉन्ड एक्सपिरियन्स. पण समजतं की नाही ज्याला आहे तो, जो आहे, जो आत्मा आहे त्याला ओळख. तसा तो नाही आहे, समजणारा तो आहे. Experience and the experiencer become one. That duality is lost. That is true. So long as he says he has experience, he knows that he has experience. I know that I do not have that experience. So that distinction remains here. त्यांना माहिती आहे, आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला आत्म्याची ओळख आहे आणि काय स्वरूप आहे त्याची ओळख आहे आपल्याला. मला एवढी नक्की खात्री आहे की मला आत्म्याची ओळख नाही. यामध्ये काही फरक आहे की नाही? नाही असं ज्याला वाटतं ठीक ओळख, पण ओळख नाही असं म्हणतात तेच ओळख आहे. बोलू नये एवढं. that ignorance of him who knows that he is ignorant is the true identity of the self. July 11th, 1980, evening session begins. No specific practice. And it arises by itself, then one does not do anything about काही न करता आपाप ज्ञान होतं का म्हणतो. तुला जग अभ्यास करतोय की किंवा प्रयत्न केल्याने कळला. किंवा प्रयत्न केल्याने तुला जग कळतंय की अभ्यास करतोय. You come to know about the world spontaneously without any effort, or have you put in any effort to know that the world is? well, हे ज्ञान होतं म्हणजे पूर्ण आपल्याला फळ आहे की काय आहे जिन्नस आहे तू आपल्याला ते ज्ञान आहे. तर कच्चा निपटलं कुठं काय. there is no question of ripeness or like being raw, because that is knowledge. Knowledge cannot be ripe or raw like a fruit. देहाच्या ओळखीने खरं मानलेलं आहे. हिंदू आपल्याला जे ज्ञान ज्ञानाच्या ओळखीने ओळखला म्हणजे काय म्हणतात. You know that you are, that you have your I consciousness. Now wrongly you identify that you are the body. Body given certain name, that is you consider to be like that. But Maharaj says that in this body that consciousness is there, or the knowledge is there. Knowledge I am, he calls it. You identify yourself as that knowledge. That's all. and how about living for earning one slightly instead by itself, or one has to do one slightly. जिवंत राहायला जे काही अन्न वगैरे लागतं, अन्न निवारा वगैरेचे त्याच्यासाठी ते सुद्धा आपाप होतं का त्याच्यामध्ये आपल्याला पण असतं. त्याला काय काम आपल्याला पण आवडतं. आपण जातो आपण झोपतो सगळं आपलं पण आपलं. that also happens automatically, he says, spontaneously, just as you wake up, you go to sleep. Similarly, that also happens. For example, I have now my ropes on, but if I would just decide to take off the ropes, it would be another condition, and I would do something else instead, and but in fact it would be the same. जो जे कपडे आहेत ती एक आपण कल्पना करूया आणि
कपडे काढले तर सुद्धा कल्पनेमध्येच असणार म्हणून मी दुसरे कपडे घालून सुद्धा ते कल्पनाच असणार असं. आपण कल्पना आपण कल्पना हा कल्पना मिळणार आहे एवढं तुम्हाला ओळखायचं. He says, further deeper he says, this body is also a covering. And you have to understand that you are not that. You are not a covering. So that means in a way the body takes care of itself. God is taking care of Body takes care of itself. देह त्याची काळजी घेतो असं का? देहच त्या देहाची काळजी घेतो का? ते महाल माझा आहे त्याला द्यायला ज्ञान आहे. Body is nothing but food. but we need food to survive, to sustain our Whatever food you consume, that is converted into this body ultimately. And this body is the food for that consciousness. So you can't be the food, you can't be the body. The question of identification, what you are. आपण काय एवढंच जाणावं आपण हे समजतो आपल्याला अजून काय आहे एवढं जाणावं. Instead of taking yourself to be whatever, instead of taking yourself to be something, you should know what you are really. That's what one is. Concentrating in a little mantra or in a respiration, and there are many other thoughts that come and you cannot concentrate properly. आम्ही जेव्हा ध्यान कशावर तरी केंद्रित करतो एका मंत्रावर किंवा आम्ही श्वासोच्छ्वासावर केंद्रित करतो तेव्हा दुसरे आम्हाला विचार वगैरे येत असतात. मला ध्यान म्हणजे काही कधी माहिती. He says, you do not know what the meditation is. होय असेल करायचं. त्याच्या शब्दाच्या अर्थाला मी फ्रेंचकडे जातो तेव्हा म्हणजे मनाला ओळखायला आणि मन पुन्हा एक मला करेल हळूहळू आरामच येईल. He says, what is mind? Mind is the flow of words. The mind is continuously flowing. That means the words are continuously flowing. When you do not get involved with the thought process or that flow of words or the flow of mind, you will know what the mind is. And when you know the mind, you are not the mind. When you are in a position to observe the mind, you are not the mind. That is a position very difficult to get. पण असं मनाचा साक्षात्कार मनाला समजून घेणे फार कठीण आहे. मन सोपं आहे. इट्स व्हेरी इझी. ध्यानाला बसताना काय ज्ञान आहे हे ज्ञान आपले उपाय म्हणून ते धरून बसायचं. देव धरून बसायचं नाही. देव नाही कमळ करायचे. देव विसरून नाकमोल करून आपण ज्ञान आहे हे धरून बसायचं म्हणजे ते प्रकाशवान. You see, when you sit for meditation, you sit for meditation with the identification, with the knowledge I am only I am. You should have confirmed you that you are not the body. You must dwell only in that knowledge I am. आणि तिचं नाव म्हणतो मानताय ते पण तुझं नाव. The design of body is not your identification. Similarly, the name which is given to you or to the body is not your name. समजतो आपण नाव म्हणून मानतो आणि देव दिसतं म्हणून त्याला रूप मानतो. देहामध्ये असलेले अंशगण म्हणजे आत्मचैतन्य हे ज्ञान तुझे रूप आहे. हे चैन घेऊन ह्या ज्ञानाने तो हळूहळू सर्व कमी होईल. This is the name which is imposed on you, or the name which you have heard about you. This is your name. You accept that name as yourself.
Similarly, since you see your body, you think you are the body. So you have to give up both the identities. And the indwelling knowledge that you are, without words, whatever it is, you know you are, that itself you are, that immanent spirit I am, indwelling, without words, that is yourself. With that identity, you must stabilize yourself. And then, whatever doubts you have will be cleared by that very knowledge. And everything will be opened up in you. आत्मा नाव ठेवलं आत्मा देहत असतो पण आत्मा मरून जातो आत्मा देहत म्हणजे देह म्हणजे असं म्हणतो पण आत्मा मरत नाही असे सुद्धा म्हणजे काय केलं म्हणजे ज्ञान आपण आहे हा निश्चय वाढवतो त्याचं नाव ध्यान Know that indwelling principle you are without words. Let us call it Atman, the self. You are that self. And you are not the body. With that conviction, you must meditate that I am that self only. The self sheds off the body. That self or the Atman sheds off the body, which is known as death, which is normally called death. But to the self or the Atman, there is no death. काय जाणतो पण मी देहरूपाय मंगाने म्हणतो देह आपल्याला मंगाने म्हणतो Again he repeats. The Atman sheds off the body, discards the body. It is the body's death. But the self or the Atman does not die. But if one says, I am the body, then surely he is going to have death. पण आचरणामध्ये आणायला कधी समस्या कोणाला ते आपण But who understands with the help of intelligence? Hold on to that who, not the intelligence. Who understands all this with the intelligence? There's no sounds in the objects. So. Catch that. What you said, this, isn't it? Catch that. Be that. ते म्हणजे सगळे बाकीचे मार्ग आहेत ना हो त्या सगळ्या मार्गापैकी आम्हाला कुठला काय म्हणतो त्याप्रमाणे असा बाकी पंचायत आम्हाला सांगून He said, you listen to this, whatever he says, follow that, abide that and be that. This is the path I am expounding. You listen to that and abide in that path. And how is possible to know this path? हे आपण जे सांगतात ते कसं समजून घ्यायचं You can listen, can you not? Can you listen to the talk? Can you hear it? So as you hear it, you be that. Bodily, physical discipline forbidden. He tells you that that indwelling principle, I am, the knowledge that you are, you have to be that. Just be that. With that knowledge I am, hold on to the knowledge I am. But one thing is, when we have many preoccupations and many things to do, and to work for a living, म्हटलं ते ज्ञान आहे ज्ञानाला ज्ञान असलं म्हणजे काय आपण पूर्ण निकाल He said, now you know you are sitting here, you know you are. Do you require a special effort to hold on to that you are, I am? You know you are. Abide only in that.
people without words that itself is the God of all Ishvara. पहिली पायरी म्हणून हरकत नाही. पायरीला उपयोग आहे ना, तिथे आमच्याकडे पाहिजे नाही, पूर्ण पैसे आता उपयोगी आहे का म्हणतात. त्याला पाहिलं नाही. आत्मज्ञान हा ईश्वर आत्मज्ञान आत्मज्ञानाचा. He has no first step or second step. He has first and final step at the same time. आत्मज्ञान हाच ईश्वर आहे. If the knowledge I am without words itself is the Ishvara. He doesn't want another agent, Ishvara, via agent, direct. The self has no body, in no form. तो आत्मा म्हणजे तो असल्याचे अवलंबित तो असल्याचे ज्ञान. And that self is a spontaneous knowledge I am. You are. Since it is not the body, the self is not the body, therefore the self is neither male nor female. What is it that you wanted to ask? निराकार झाला पाहिजे ना. उद्या पुण्याला काय समजून जाईल. निराकार समजून जाऊन उपयोग नाही. To understand also, you must be bodiless. Bereft of the body sense, you must be. So you are trying to understand from the identity of body. आपल्याला ध्यान आहे तो आत्मा आपण आहे. ही पृथ्वीला नाही. त्याला ध्यान नाही तो आत्मा आपण आहे. You must fulfill this role that you are not the body, but that indwelling principle, I am. Only that is I am. In this sense of dwelling by that principle, there is no effort involved. There is no effort involved. त्याला काही प्रयत्न करावा लागत नाही का? हे तत्व आहे, मी आहे, ही जाणीव, ते मी आहे. म्हणजे काय करणे? प्रयत्न कशाला म्हणतो तो? What do you mean by effort? And what type of effort you would like to have? Still trying to see I am. ही जाणीव हे मीच आहे असा प्रयत्न करणे. ही जाणीव हे मीच आहे असा प्रयत्न करणे. मग प्रयत्न काय करायचा? You are that one. Where is the question of no effort? Without effort, you are that. Only much as effort commit. The effort is only when concerned with the sense of body consciousness. बॉडी कॉन्शियसनेस. त्याच्यापासून निराळ व्हायला पाहिजे. व्हायचं कसं होणार? आपण निराळाचा ज्ञान उभा आहे आणि इथे मरण होणं म्हणजे काय होणं कशापासून? किंवा ज्ञान म्हणजे काय आहे सगळं काढायला. You need not try to get yourself detached from the body itself. Once you abide in this, that you are the indwelling principle only and you are not the body. Once you have developed this firm conviction, where is the question of trying to get detached from the body identity?
माझं जे ज्ञान आहे ते असं आहे आता हाती घेऊन असं मला तुमच्या नुसत्याचा युक्त आहे का त्याच्यावर आमचा युक्त आहे आमचा युक्त आहे काय It is really this path or this method is immediate, instant and very simple. One of his closest devotees and also relative and also a relative of him died a month back. So he gave his example. He said that Mr. Harte is no more. No, I know he is not. Similarly, you must have the condition I am not the body. Such type of condition you must have that I am not the body mind. But only acknowledge that. If it clicks, it will click instant. मला माझा उपयोग माझे काय बरोबर नाही मला माझा उपयोगच काय नाही I am not attached to any of you. Even if you go, I don't feel anything. Why I feel like that? Because I don't feel anything about my own self. This is consciousness. I am not interested in that also. Suppose if it fits, I am least interested because I am not that consciousness also. It's just above what it tells us to follow. First of all, we have to abide in consciousness. It's the first thing said. When you say I am not that consciousness also. It's सतत राहतो ना. Think about me. माझं गुन्हा कोणी असेल ते माझ्या घरला तेच सांगत राहतो. सिंपल बोलतो ते मी आम्ही जे काय करतो तेच करून ठेवून राहतो. And it is the way I understand should also be understood so by all else. It is so by everybody else. When you say understanding is not the correct word, abidance in the truth. The way I do, same is the case with everybody else.